Rappeleng. Modimo mothata yotlhe wena o leng esi moabi wa botlhale le kitso. Rona batlhanka ba gago ba re kopaneng hano ka ntlha ya leina la gago. Re neele gompieno botlhale jwa gago jwa se le godimo. Gore kaela mo ditherisanong tsotlhe tsa rona. O bo re neele gape poifo ya leina la gago. Le go kgapela kwa thoko dikgatlhego tsotlhe tsa rona. Gore merero le dikgakololo tsa rona di ise kgalalelong ya leina la gago. Tshiamo, kagiso le thitibalo mo lefatsheng leno la rona. Go isa popaganong ya setšhaba sa rona. Ka ntlha ya leina la Jesu Kriste Morena le Moloko wa rona. Amen. Amen. Pray be seated. Order, honorable members. Good afternoon. Many of you we met in the General Assembly this morning, where we agreed on a number of things. Today is a clear day, so we'll begin the debate on the budget tomorrow, starting with the Leader of Opposition, as I have said. And let us start the business of today with questions. Honorable Philemon Aron, member for Ngami. 𝗕𝗜𝗟𝗟, Honorable Speaker. Honorable Molus. Member for Maung East. Thank you, Mr. Speaker. Question number 2. Honorable Minister for State President, Defense and Security. Honorable Minister. Mr. Speaker. Government, Mr. Speaker, has commissioned a study to carry out an actuarial analysis on the adequacy of the pension payout to the Botswana Defence Force retiring personnel. The study was undertaken in 2017. It was commissioned in 2017. The actuarial analysis showed that the retirement funding arrangement under the defined contribution scheme prejudiced Defence Force personnel as it did not take into account the impact of the mandated early retirement on replacement ratios. Further, it was concluded that should have the same pension denominator ratio been maintained for military personnel versus the rest of the public service as applies before 1998, the correct pension denominator for the BDF should have been adjusted from N600 to N375 denominator, when that of the public service was adjusted from N720 to N45 in 1998. In view of these findings, government took a decision to enhance transfer values for Botswana Defence Force members who were still in service before 1st April 2001. In 2024 March, a statutory instrument was issued to amend relevant regulations in the BDF Act to effect adjustments of the pension denominator to N375. To date, a total of 9,972 military personnel have been identified as eligible for transfer value enhancement due to the denominator adjustment. This total comprises 5,560 separated members and 4,412 saving members.
Processing of payments started in July 2024, and as of 6 February 2026, 3,599 separated members had been paid. Mr. Speaker, 161 separated members are on the process of payment. This will leave 1,800 separated members with calculated transfer values not paid. In addition, all the 4,412 serving members are still to have their records credited with recalculated transfer values. The limiting factor on the rate at which payments are made is shortage of funds. Government has so far disbursed 1.4 billion to NMG, who are the fund administrators, out of which a total of 3,760 of the received claims will be paid. Government has allocated 5 billion for pensions and gratuities, primarily to pay recalculated transfer for members of the BADF in the next financial year. This will go a long way towards payment of outstanding claims, as well as to update the active and deferred member records with recalculated transfer values. Payments of soldiers have been prioritized, with government continuously disbursing to NMG as and when revenues come in. So far, all those owed less than 300,000 pula have been paid, and currently those owed between 300 and 500,000 are being paid. Mr. Speaker, the transfer value enhancements are paid according to the applicable pension legislation as they form part of pension benefits. The pension legislations, the Retirement Funds Act, Income Tax, Superannuation, and BPOPF fund rules, among others, state that a member is only allowed to commute all of the retirement benefits if the remaining benefits after lump sum payment of 50% result in pension annuity or annuity which is less than 20,000 pula per annum. The pension provisions are not discretionary and have not given authority for waivers. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Kekgoneregile. Thank you. Rahu Totona. Me motoka botsa gore potso ya ntlha. The adjustment di effectilwe mo babereking ba bangwe ba se direla puso ka 1998, me mo babereking ba ba sesole le ikalla gore di diragatswe go simolla kwa morago, me le simolla ka 2001. Ke le simolla ka 2001 le sa simolla hela ka 1998 ya ka ba direla puso ba bangwe di go effectile ka 1998 diphetogo tseo tsa pension. Latelang ke yone ya gore ga o tlie tona gore wa re 1,800 yo setseng wa go duelwa le o ta o re go na le ba le 151 ba ileng gore dituelo tsa bone di a processiwa jang. 151 yo motho gongwe a lela ke a wela mo teng ba ka sologela gore go processa ga di-payment go tsaya nako e kae ba go bona dituelo tsa bone le mme 1,800 yo setseng yo eneyo o ta o re ba ba leng ga godimo ga 300,000 ba ta duelwa mme ba ta duelwa. Potso ke gore a ba ta duelwa one ha go bonwa madi go ikalelwa gore a ka bonwa leng kana ba be mo modimong hela gongwe go ta tsalo bakanyana le le tshwana le ba le tsereng. What plans are there tse leng gore di ka dirwa ka gore ha o lebella budget go tla go buiwa go te mo go ba bangwe re beile madi a bo maintenance, re beile madi a se
mo ba bereking ka ba kolotiwa ba na le bo more than 5 years 10 years ba kolotiwa ke eng go sa beiwe madi a gore kana go sa beelwe madi ka thoko a gore ba duelwe ya bohelo potso ke ya wa re ga gona waiver ka ha melao ya pension gore motho o ka nna le pension tse pedi tse tharo wena mme ha o bona le mitatsa betha ba ka lona mme wena mme ha o bona ka gore ke ba ba ikuela ga ba bate go nna le pension tse di hetang 1 ba tsela re pension e nngwe hela ya bana nayo enough madia a ka tokahatsa matshelo a bone go gongwe o dira go le kae gore that waiver e kgone go nna teng. Thank you. Honourable Minister. Ke a leboga Mr. Speaker. Ke ne ke tsaya gore mototegi maabane o le tsareditse mototegi mothusetautswana ebile le tona wa madi a tlhalosa gore go na le madi a tabong a ntshiwa a tabong ya go thusa go duela melala ya dituelo tsa masole mo mading one ya ke tlhalositse ha ke tlhalosetsa gore re sologetse gore madi a 5 billion pula mo ngwageng o latelang o ke ona tabong a ntshiwa go duela masole billion here ke one madi a tabong a go duela a ke re a ka re itse rothe ba gaetso a go dira budget go swa bo go sologetse gore madi a taba a tsena jaanong tlhalositse mo karabong ya me mo toteng gore e tare ha madi a ntse a tsena go nne go tsewe sengwe se ye go duela ba ga rona ba sesole ka gore ra amogetse gore go tshwanetse gore bone ba duele mme ebile ga re bua jang ba ntse ba duela ne ke tlhalosa gape gore go na le batho ba e leng gore ba ntse ba duela ka ke bua gore go na le 161 ya e leng gore gompieno ana madi a bone a ntse ba duelwa mme ebile go supa gape gore go setse go ka di-6 tsa ga February go setse go duetswe batho ba ka nna 3,599 e be ke tswelela gape ke tlhalosa gore mo gompieno batho ba ne e le gore ne ba kolotiwa madi a kanang ka a go tlase ga 300,000 ba duetswe gompieno re santse re mekamekane le ba duelwang go heta 300,000 le ba e leng gore madi a bone ga a hete 500,000 e le gone maiteko a gore e le sengwe se tsena go nne go lathelwe ba sekoloto se se ko morago jaaka re dumela rotlhe re mo seemong se e leng gore gompieno ga re tsena ya ka re ne re ntse re simolola ngwagono wa 2024 re ithetse dikoloto di le mmalwa tse dintsi hela thata o tsentse le tsonetse tse e le gore di heletse di ama le dithabololo e le gore nako e ntsi ne di tebagantswe le go duela dikoloto tse di kana-kana tse ne re di ithela kgang e nngwe e ne o e bua ne ke re kana di gona le study se ne sa dirwa mototegi ka 2017 mme ebile re bua gore ka tse di neng tsa diragala ka maduo a the study se go ne ga lebelelwa masole ba ne ba le mo servicing pele ga di-1 tsa ga April 2001 jaanong be go nna le statutory instrument e ne ya dira gore ba due gone go be ba duelwa ke na le pelelo ya gore seo ne se dira ka go lebelela nako e ne ba hodisiwa go tswa kwa go tsena mo thulaganyong ya e ne gona le ya pension ka o lanta ne le defined. Thank you. Further supplementary, Mr. Speaker. Last one. Thank you, Mr. Speaker. Motho ha ka botsa tona babereki ba ba sole ba ba reeditseng ko malwapeng re ka ba re a parlamente a wena o ba ra hore madi a 5 billion a ta lekana ba ba 1,800 ba ileng gore ba kolotiwa gompieno mme ha ile gore go ntse yalo kana sone seo hela se ra gore mo ngwageng wo masole a 1,800 ba ta duelo a automamisa jalo ya bobedi ke yone ya goreng a ware ba ba duelwang ba ke ba ileng gore ke ba ba ka kwa ga 2001 kana ke ba ba tswa mo go 2001 go takwana. Thank you. Honourable Minister. Se nka se go bolelang ke gore a re tsana re ithetse le gore no gona le memo
ka no gona directive e ne ntshitse madi a kana ka 1.5 billion go duela ba se sole madi ao ne go se motho gore kgola a hitelwe ka le thaelo kana dithaelo tse ne rena le tsone nako e mme se ke se go bolelela gompieno kana go na le madi a dirilwe a ntshitsweng a mo ba tsene mo budgeteng e ke tsa no re ditse maabane gore 5 billion o ta ba ya go le ka go duela dikgantsone tse ka re mo teng go na le ba e leng gore ba santse ba le mo tirong mo nakong ya gompieno go na le ba chaisitseng bangwe ba setse ba duetswe madi a e leng gore ga mo ta gompieno se se go duetse 1.4 billion jaanong re solegela gore letseno le le ta tsena mo itsholelong le ta re letella gore kgone re duele masole a togetseng le ba mo tirong mo nakong e ka re tshwanetse re ba neele ditsa bone jaanong gongwe ke boela gape ko karabong e nne ke tlhalose ka tsa re ke hile background ka gongwe ke boelela phateo mme ke tsaya gore karabo ya teng gona ke e badile Mr. Speaker ke ta neela Mr. Honorable ke kgonegile karabo ka gore karabo e gona tabo ke boelela karabo hela yone ya ka e nentse e tlhalositse gore go nne go ithetswe eng ka 2017 go dilwe study se hepe seo mme study seo se ne sa tsaya tshwetso ya gore go neelwe batho ba he madi jaaka ne re bua gore go ne ga ka bo santse o tsentswe madi ka 1998 be go baakangwa le one denominator ya teng from 600 to 375 ke tama neela copy ya teng gore ya tlhaloganya botoka thank you. Honorable 𝗕𝗶𝗹𝗹 member for Maun West. Ke a leboga Honorable Speaker putso ya teng tsamaelana le yone e sa tswa go araba mme be ya arabiwe ka gore na di emphasis tse di harologaneng question number 3 Honorable Minister for State President, Defense and Security. Ke a leboga mototegi mo tsamaisa dipuisanyo tsa palamente ra leboga re hikwama ke takisimolla Mr. Speaker ke tlhalosa gore the differentiated retirement ages between non-commissioned officers and commissioned officers remain a deliberate and intentionally recognized feature of military human resource management. The nature of duties performed by non-commissioned officers or NCOs is predominantly operational, physically demanding, and sustained over prolonged periods. Earlier retirement for this category ensures continued operational effectiveness, force readiness, and the maintenance of appropriate age and fitness profiles within combat and support units. Commissioned officers, by contrast, increasingly perform command, staff, and strategic roles which rely more on experience, institutional knowledge, and leadership than on sustained physical exertion. This justifies a longer service span and later compulsory retirement age. It is therefore assessed that earlier retirement for NCOs remains relevant and operationally sound, provided that pension and post-service support arrangements adequately compensate for the shorter length of active service. Mr. Speaker, government recognizes that early retirement must be accompanied by fair and equitable pension outcomes to ensure that BDF members, particularly NCOs, are not disadvantaged. When compared, so they are not disadvantaged when compared to other public officers with similar lengths of pensionable service. Consequently, the government is consulting with relevant stakeholders on the minimum or the current minimum compulsory retirement age of 45 years. This pension accumulation under the current defined contribution scheme has also been a concern to us as government. Mr. Speaker, government through the Ministry of State President, Defense and Security and in collaboration with the Botswana Public Officers Pension Fund has undertaken reviews of the BDF pension arrangements with a view to addressing identified anomalies and ensuring equity. These interventions have included actuarial assessments, administrative reconciliation exercises, and targeted financial allocations to correct pension calculation differences
affecting eligible BDF members, including NCOs. The ongoing engagements between government, BPOPF, and the BDF are intended to ensure that the pension outcomes for BDF members remain broadly comparable in long-term value and security to those of other public servants with equivalent service periods. Mr. Speaker, government remains committed to continuous review of the pension framework to ensure sustainability, fairness, and alignment with the unique conditions of military service. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary, Honorable Hikwama. Ke a leboga tona, ke lebogela karabo. Tona ke dumela gore o motho yo na mo Botswana le batho bone ba retire ba la tele kopane matshelo a bone wa bona o khotsohalla seemo se masole a retire ba le bannye ba iphithela ba le mo go sone sa botshelo gore a sone seemo seo so se bona se ile gore ga sa ba siamela seo ga le bone gore gona le sengwe se re tshwantse ra se dira re le lehatshe kana re le lephata go bona gore re ka ba thusa ka tsela ntseng jang gore se ka ba hella bana mo seemo se nkete ga sa ta bereke gope mo botshelong jwa gagwe ke seemo se ile gore se utusa bothoko ke dumela gore ke so se itse a mme ga le akanye gore gona le sengwe se se ka dirwa even ga ile gore ko sesole ba thokiwa gore ba ka siana gongwe o setsa a lapile o ka deployiwa ba direlwa dio dingwe ko ba ka thusang teng ba ntse ba le mo pusong kana ra oketsa ka di benefit tsa bone gore di kgone go ba sustain kana even a program that will empower them outside the service a gala kanye sepehela se se ka thusang batho ba ka gore seemo sa bone se utsa bothoko ke a leboga Minister. Mr. Speaker, nane ke re go ha re botsa dipotso ha re di follow up ra bo re ne re etsa karabo re ya reng e be re botsa go karabo e sa kgona go araba tse di botsene di re botsa mo karabo nyame Mr. Speaker ke rile ke kopa go bua go bala Mr. Speaker ke rile Please do. Consequently, the government is consulting with relevant stakeholders on the current minimum compulsory retirement age of 45 years. The pension accumulation under the current defined contribution scheme has also been of concern to us as government. Ya re tshwenye. Gompieno batho ba tswa mo tirong ba le 45. BDF Act e tlhalosa jang. As re bua yana, the Act is under review because 45 wa bo santse o le sogana. Ha o tswa ha batho ba teng ha wa go tsana go 60 ya ka o bua ha o ka re motho a ise a bereke ke dikgang tse ne re di bua pele ga October 2024 ke dikgang tse re di baakanya gompieno ya ka le gona pele ga ngwaga wa hihing re ta bo re baakantse seemo ya ka ntse re baakanya diemo tse batho ba ne ba le mo go tsone before October 2024 ke a leboga. Honorable Supplementary. Yeah, Arenko, question 4. Honorable Lesedi. Honorable 𝗕𝗶𝗹𝗹 Lesedi, member for Soroe South. Nna ke go dumedise Mr. Speaker. Ke dumedise ntoi ke na le potso ya bone. Honorable Minister of Trade and Entrepreneurship. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I wish to update this Honorable House in relation to the glass. How long is your answer? I'm looking at this question. It has how many parts? Not that long. Huh? Haitele. Oh, I tell you. Okay. I wish to update this Honorable House in relation to the glass factory that was earmarked for 𝗓𝗓𝗓. Fake glass project in 𝗓𝗓𝗓 was conceived in 2007. BDC was in a joint venture with Shanghai Fake Glass Company, implementing a float glass manufacturing business in 𝗓𝗓𝗓. This was a 450-ton per day float glass project and was being executed based on an engineering, procurement, and construction, normally referred to as EPC contracts, with the joint venture company as the contractor. The joint venture company, Fake Glass Manufacturing Botswana, Pty Ltd, was incorporated under the laws of Botswana in 2007
BDC held 43% of the shares, while Shanghai Fengyu held 57%. EP contract was signed in August of 2008, and the project was expected to be completed in October 2011. After delays, the EP contract undertook to accelerate project implementation with completion schedule for December 2011. The delays were mainly due to the preparatory activities that had to be undertaken before the actual work at the project site could start. Actual activities at the project site started in July 2010, with implementation expected in 24 months. The EPC contract effectively stopped work on site in September 2011 and vacated site in August 2012. Due to massive cost overrun and failure to complete construction, the project was placed under liquidation. The BDC Board of Directors in 2013 made a decision to liquidate the company under the Companies Act following a due diligence report issued by Grant Thornton. A liquidation order was granted in October 2013, and in March 2014, 𝗕𝗓𝗄𝗎 of KPMG was appointed as the liquidator. Total funds used on this project to date amounts to, or then, 601.2 million, comprising BDC's disbursement of 447.8 million and Shanghai Glass Company's equity contribution of 153.4 million. The total money spent in the project, including construction, railway line, Botswana Corporation transformers, and equipment bought, fixed assets and immovable assets, is 447.8 million. This amount is made up of construction work of 118.3 million, equipment and machinery of 320.73 million, and additional work of 8.8 million. A total of 62.8 million was received, out of which 6.67 million was in cash, while 6.11 million was in kind, being the 10-hectare land and property which was subsequently transferred to Western Industrials Estate, Pty Ltd, a 100% BDC-owned subsidiary. The total amount of funding from BDC in the project was 447.84 million, with recoveries amounting to 67.8 million. Thus, a loss of about 380 million has been realized. BDC issued a request for proposal in December 2022, soliciting business partnership to propose the best possible value for money and utilization of the plot, and nothing significant came out of this exercise. The corporation is currently intensely looking at all possibilities of economically gaining valuable use of the land, the glass project not being an exception. Forensic investigation was undertaken, and parliamentary inquiry report produced in 2012 in relation to this project. The report was printed by Government Printing and Publishing Services, and the public is advised to reach out to the department for available copies. While the investigations into the project have been concluded, it is important to note that findings highlighted governance issues rather than direct criminal activities. BDC took this seriously as lessons learned and new robust risk and governance frameworks were introduced in 2015 following the challenge. These are periodical reviews to ensure relevance and maximum effectiveness. The project at the time was expected to create 546 jobs at full operation. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Sedi. Ya meni kere karabo e minister o le ka go ya teme go ngwa kwa tlhalose a tseneletse gore bone le puso mo bogompieko seemo sa bone ke ndo la ha kutwa a bua ka di forensic audit gore gongwe ba ikaela gore ka go ikophelelong ya letsatsi
e sologele lehatshe mosola go le kahe. Gongwe sa bobedi se neng ka se tlhaloganya Mr. Speaker ke gone gore ha a araba o ka re o tommetse do le ha nne ke utlwa gore o leka go sesela ka gore o dumela gore di investigation di santse di tsweletse gore ke eng batho ba gongwe ba sa ka ra utlwa ikete ba lebagangwa le dipe tsa go tshwana le bothaswa do le ha gongwe ana dumela gore ba ta taka karabo ko morago mme ke tsa gore ke tsone tse neng ka di follower Mr. Speaker. Honourable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Ke ne ke sa re go na le audit ne ke re go ne go dirilwe audit at that time and se ne se bonwe ne le gore ga gona ope o bonweng gore o dirile botlhatswa go ne go tilegela ke di issue tsa governance tse leng gore di ne da tsewa e le lessons learned go baakanya ko pele gore go se ka ga diragala mo go diragetseng gore a gore e covera le yone ya gore why were people not prosecuted at the time because the findings both the Parliamentary Select Committee and the audit did not find anyone gore ga a dira sentle. Supplementary, further supplementary? Supplementary, Madam of the House. Okay. Microphone. Ke a leboga ne ke re gong ke botsa gore report yoneo e ne ya supa gore there were governance failures a ga o bone go tshwanela gore gompieno gongwe e dire phatlalatsa gape gongwe fe BITC pele ga e re golega ka 𝗕𝗜𝗟𝗅 kana mo le ne le business le nyenyane gompe re bua ka toropo jaanong gore tota dio tse di diragetseng gore be re le mo mathateng one a go phalape ao a ga nke dirisela morago ka 𝗕𝗜𝗟 ga ile gore ga re ithute ka tse di diragetseng go morago ke a leboga. Honourable Minister. Ka leboga Mother of the House me o repeata mahoko ona ame a gore se diragetseng nako eo ke se leng gore se tsere gore re ithutile gore dilo ga di a tsamaya sentle mme bothata bo ne le gore bo mo governanceng ke sone se leng gore paakanyo di ne da nna gone go baakanyetsa moalo one wa gore dilo kana ditshwetso di tsewe ka tsela e siameng gore re se ka ra gata ha e leng gore go ne go gatilwe teng ke a leboga. Further supplementary, Mr. Speaker. Further supplementary. Honourable Justice Dr. Unity Dow, member for 𝗕𝗏𝗏 West. Ke a leboga Mr. Speaker. Question number 5. Honourable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Honourable Sedisiri alotatsa na mathate. Honourable Sedi a go iruya lo akere wa itse o na le experience ya parliament. Ga go araba ga kae? buditsa gore le puso ba ikaela go ira eng jaanong ka matota ko phalape. Honourable Minister. Ma ke repeat gongwe se ne ke se bala ke ne ke buile gore BDC ka 2022 e ne ya ntsha expression gore batho ba supe gore ba bana le kgathegelo ya go dirisa matota ya ka a bitsa ba dire jalo mme out of those ba ne ba submitile ga ka tswa sepe mo teng mme re ntse re encourage gore yo santseng a na le keletso ya gore o ka dirisa matota yao o ka tumela BDC gore ka tswa ka leano le le botoka go diragatsa one matota ebile gape re sa kganne gore go ka tsweledisiwa le one tiro e leng gore e ne e dirwa gone kwa ya go diragalas. Let's go to question 5, Honourable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Puisano tsa Parliament tsa maere re tswa mo matote re tsena mo go tse di tshelang. Ne ke leboge Memadao ka potso ya e buditseng ke go dumedisa ke leboge batotegi ne ke re karabo ke gore mo tsamaisa dipuisano tsa Parliament le phata le lemoga sentle gore potso ya mo Parliament e tsamaelana le dipotso tsa gagwe tse di amanang le 𝗕𝗏𝗣𝗏 la matsakala la pilane tsa di boditseng mo nakong e hetileng e se gautshwane potso eo ke a 155 e arabilweng ka Sedimonthole a thola malatsi a le 17 go tola mme
re lebogele gore gone go nna ntse a bua ka kgang e jaaka re ne ra dumelana mo nakong e hitileng go botlhokwa ka gore kana dikgang tsa tikologo ke dikgang tsa matshelo a batho ka go botsogong mme jaaka re buile ka 𝗕𝗓𝗕𝗏 lephata le thomamisa ha le tsetse kwa godimo hela thata se se diragalang kwa lehuting la Pilane le tshwaragane le ba khansele ya Kgatleng go bona se se ka thusang go rarabolla kgang ya lehuti le la matakala gore go nne le tharabollo ya sennela ruri mme se se supa go tsepama jaaka ke se ke tlhalositse ga mo parlamente mo go boneng gore mathata a aparetseng ditsamaiso tsa lehuti la matakala la Pilane a bona tharabollo ya sennela ruri ka gore kana e gaugile toropokgolo gape go mo tseleng go ya kwa mme ha re ya ka karabo e lephata le hileng ka 𝗕𝗓𝗕𝗏 a tshola malatsi a le 17 monongwaga kana one ngwaga e hile reng lephata le tswelela ka go supa fa le itse ka matshwenye gona mo parlamente a tlhalosang a kamano le lehuti la matakala la Pilane mme ebile khansele ya Kgatleng e tshwebile lebelo go bona gore seemo se ka rarabololwa ka tsela e ntseng jang mme go akarediwa le go buisana le bana le seabe mme mo karabong ene ka e ha mototegi mo parlamente ke ne ka amogela sa neng a se tlhalosa gore ngwa tse di tshwantseng go dirwa ke go hudugelwang teng gore go sekwa gape gore a mme setšhaba le bana le seabe ba santse ba dumela gore ke gone mo ne ra amogela kgakololo eo mme re laetse ba khansele gore ba dire jalo ga mmogo le go akaretsa tsone diofisi tsa mapalamente le baeteledipele mme ko bokhutlong motsamaisa dipuisano tsa palamente lephata le na le dikakanyo tsa go emisa go dira ga lehuti la matakala la Pilane mme dikakanyo di ikaegile ka go nna teng ga lehuti le lešwa le le akantsweng go agiwa ko dikwediti lone le kereng mo palamente o na ntsha mogopolo mme ra o amogela gore go tshwanetse go buisanwa le bana le seabe ka jalo go latela seo khansele ya Kgatleng e tabogile le papa go bona gore boradikgwebo kana bommadikgwebo ba ba ikemetseng ka nosi a ba ka se nne le karolo kana ba nna le seabe mo ditharabololong tsa mohuta o gore le bone ba ba ikemetseng ka nosi ba segwebi ba nne le karolo go imolola goromente morwalo le gone go tsa karolo mme jaaka re supile mo nakong e hitileng re na le tshologelo mo goreng sone se re se setseng morago se ta anywa maungo a ta tisang tharabololo re lebile dikgatlhego tsa bagwebi ga go tsa mo go direng ga matakala mme motsamaisa dipuisano tsa palamente go baakanya lehuti la matakala go nna mo seemong se se eletsegang ga le setse le weditse tiro ya lone ya go amogela matakala ke tsamaiso e leng teng mme ebile e laolwa ke molao ka jalo khansele ya Kgatleng e ikemiseditse go dira se se tshwanetseng fa e setse e tlogela tiriso ya lehuti la matakala la Pilane mme motsamaisa dipuisano tsa palamente jaaka lephata le setse le lekodisitse mo nakong e hitileng lephata le itse sentle ka dikgwetlho tse di tang ka ntlha ya tiriso ya lehuti la matakala la Pilane mme di sa amogelesege ke sone se se leng botlhokwa gore re tsene mo tharabololong ya sennela ruri mme ga ke wetsa motsamaisa dipuisano tsa palamente lephata le tla tswelela le dirisanya le go tsaya bokaedi le bogakolodi go tswa mo go ba ba maleba di-regulators fa go ta mo go tse di tlhokagalang mabapi le tlhokomelo ya mahuti ya mohuta o re etse thoko kana re tseetse kwa sethoeng botsogo ja batho ka tseleng tse yalo ke a leboga Supplementary, Mother of the House. Ke a leboga Mr. Speaker ke ne ke re ke botse mme ke botsa jaana ke simolola ka gone gore ga go na lehuti la matlakala go na le thothobolo ya matlakala ko Pilane mme ke re ke botsa gore a tona wa itse gore ha go teng go hudugelwa teng gone ko dikwediding go na le ke ka ha teng ha segakwana mahudiso a e leng gore ba tshosa setlankana sa gone go
le gore ba se ba se ba kwaletse go council ba kwaletse go wena ba kwaletse go office ya ga tautona go ikuela gore go loha re na le setlankana ga gone ga le ka ke la latlhela matlakala go teng mme e le gore ba ile ba ifomile sa task force di khosana tsa metswana metse ya haloganeng ya bosikwane mabalane o di le modipane gore re hantse le go bua jana ba go itse gore go na le batho ba ba reng ke na le setlankana sa land board go loha ebile gape ke na le senotlele sa gate ya teng a re ska go tlhatlhana a re kopane gore ga re kganye re rabolla jang le sa tsene ka teng ga lefelo la setlankana sa rona ne ke a wa itse tona ka kganyone. Honourable Minister. A ke tsore ya nthane ra gore ke ya rabe mo parliament ona re ga gona le huti ke thotobolo mme potso ene e botsa ka le huti yone yaanong sa bobedi potso ene e re a re na le kitso ya gore bangwe ba kwadile gore ba akaretsa ba bosikwane mabane jalo gore ba na le setankana sa lehelo se leng gore ba tshotse le dikey se leng gore go botlhokwa gore ba buisane mme o re amogela gore ha ile gore go na le seemo seo go tla tlhoka gore go buisanwe nna ke ne ke sena kitso ya gore ba setse ba kwaletse ko ofising ya ga tautona mme re ta e latedisa gore re bate mokwalo o re tore o nyalanya le tota se tshwanetse gore re se dire mo totege mo palamente ko re dire se se siametseng batho ba kgaolo se se siametseng botsogo mme dilo tse re ta di dira lo wena ke ntse ke go lekodisa gore re walane ka information ke a leboga. Supplementary. Honourable Moalusi, member from Kange. Procedure, Mr. Speaker. Procedure now ke kgonegile. Mr. Speaker, I rise on standing order 40.7, sorry, 130.1 to request the House to suspend standing order 130.1 hore dipotso di helele. 130.1 to suspend 40.7. Hey, you're also honest. Thank you, Mr. Speaker. Honourable members. The honourable member seeks to move that, in accordance with Standing Order 130.1, that you suspend Standing Order 40.7, so that your question time is more than 45 minutes. So the import of his motion is that you'll be able to deal with all the questions. And given the order paper, how it is today, I'm sure that is feasible, but it's up to you. The question, therefore, is that the motion be agreed to. Honourable members, the question is that the motion be agreed to. As many as are of that opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it, The motion is agreed to. Order, members. Honourable Minister. Narabil. Honourable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Oh, I see. Okay. Honourable Moalusi, member from Kange. Honourable Speaker, ke dumedisa ma parlamente le batho bi go gae. Potso ya me ke a bo 6. Ke ne ke re ke bua ka sekala ka no 6 ya ke tsore wa re ka sekala. O ta thatu. Honourable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Honourable Minister. Ke a leboga ga kitso re ngwe go ka be go thaetsa ga kae kitso ya me ke gore potso ya tena re directive
A kore no mpotsa ka lehatshe nna ke dila le di-council. Hang on, hang on. Yes, indeed, honorable members. I see a saving gram here seeking to redirect the question. So, Honorable Mwalusi, this question will be redirected and will be answered at a later date. Procedure, Mr. Speaker. Yes, Honorable Mwalusi. Mr. Speaker, this question was asked before, directed at the Minister of Lands and Agriculture, and then the Minister said he cannot answer it because when you talk about Tribal Territories Act, they fall under the purview of the Minister of Local Government and Traditional Affairs. So we argued and we agreed that we redirect it to the Minister. So we will be playing ping pong because we directed, he's redirecting. Maybe we should direct it to the Leader of the House. That is noted, Honorable Mwalusi. I have absolutely no intention some kind of ping pong. Jano, if that is the case, let me retrieve the Hansard and check whether that was the case. Let me retrieve the Hansard, and once I've retrieved the Hansard, then we can reconcile and confer with the Leader of the House to just see which ministry will answer the question. But Maki kupele maitshwarelo gompieno Honorable Mwalusi. Gore ha ka ke a tsena. Honorable 𝗕𝗜𝗟𝗟, member for 𝗪𝗪 West. Ke a leboga Honorable Speaker ta ke tse sebaka se ke dumedise ba thopi go tswa ko 𝗪𝗪 West mo tsatsing la gompieno ko potso ke a bosupa. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Honorable Minister. Hela le yone hela ya lo ke tsa gore ne ya go maleba ya redirecting ko ba education. Hello, redirection. Procedure, Mr. Speaker. Hang on, Honorable Kekgonegile. Clerk. Hey, Honorable Minister, I see the saving gram. Actually, the saving gram, question 82, le request or redirect you to welfare and basic education. So, this question needs like ideally infrastructure the primary school. E bua ka yone infrastructure, Honorable Speaker.
Yeah, Honorable Motshego, the question in totality, how more Roman numeral 2, how buaka, the planned construction. You still insist that this is a question for basic child welfare and basic education. Procedure, Mr. Speaker. Ya me ke tsa ha e buang ka infrastructure re ka ya raba ngora se ka ra tsenya ya bana go na le ya DM ke tsa ke re ke ya bo re sala kae ya infrastructure That's why re go tlhoka Concord go komanya dikgantso. Order, honorable members, order. Procedure, Mr. Speaker. ne ke re Come on. re ta ya raba ka moso Tayara vamos. Okay. Procedure. Procedure, Honorable Minister 𝗕𝗟𝗓𝗏. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ke ne ke re go potso ya go lebelelwa sentle hela ka gore the first part gone e dira ka enrollment. Ye leng gore possibly ka fola under Ministry of Child Welfare and Basic Education. The other one ke a dikago ye le dira ka infrastructure. Ye lo tseo ke tsa local government. Ha se re ngwe ya go lebelelwa gape sentle e kola sesha. So that kana di kgaoga ngwe ga ngwe hela. Yeah, me. Procedure. Yeah, oral members. Kana Honorable Motshego a rile potso e ta arabiwa ka moso. O rile ta arabiwa ka moso ke tsa gore o na reach a compromise ya go bona gore tota me this is about student teacher ratio that is exacerbated by shortage ya infrastructure. So ke tsa gore e ta arabiwa a nne modiri. Honorable Deputy Speaker. Good afternoon, Mr. Speaker. Good afternoon, honorable members. Question number 8. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. ya e thamaletse ke ya rona ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente ma ke leboge mo palamente Deputy Speaker karabo ke gore re amogetse kana re utile ka dipego tsa gore baithuti go tswa ko mahelong a tshwana jaaka dintoroko ga mononyane le mamohiko ba isiwa kwa Metsimothabe ba dirisa dikoloi tsa 𝗕𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 ke tsamaiso le kana re tswa mo go yone lephata le ne la lemoga gore mokgwa wa go dirisa dipalangwa o tsenya baithuti mo mathateng a pabalesego go akaretsa dikotsi le maemo a bosa a sa siamang mme ka jalo ga a siama go tsamaisa bana go ya ko dikolong mme mo ntlheng ye motsamaisa dipuisano tsa palamente re le lephata la dikgaolo le merero ya ngwao re laetse dikhansele gore go sa thole go na le tiragalo ya gore bana ba ka isiwa sekolong le ga tshelothela ka bophara ka dikoloi tsa dikotsekara ebile re tako dikgang tsa tlhokomelo tamelo le bana le dikgang tsa ditshwanelo gore go dirisiwe mekgwa ya segompieno e babalesegileng le e maleba ya go tsamaisa baithuti kwa dikolong tiriso ya dikoloi tsa ditonki go tsamaisa bana kwa dikolong e tshwanetse go bo emisitswe ke taelo e re e dirileng mme go raya gore ga go ka nna le tiragalo ya seemo seo ke se re tabe re se tsibogela e le se se duleng mo tsamaisong mme dikhansele di tshwanetse go tlamela bana ka dipalangwa tse dingwe tsa maemo a na le pabalesego e amogelesegang go akaretsa le tiriso ya dilori tse di khurumeditsweng sentle le tse di siameng mo ditseleng lephata le tswelela ka go dirisana le dikhansele go netefatsa gore dithulaganyo tsa dipalangwa tsa baithuti di ba kwa pele pabalesego ya bone seriti ditshwanelo le boitekanelo jwa bana segolobogolo jang ba ba tswang ko mahelong a kgakala le ditamelo jaaka re buile gore kana dikgaolo tse dingwe tse di tshwanang North West Kgalagadi gantsi jalo tse ke reng di santse di saletse ko morago ka dithabololo go tlhoka gore re nne le affirmative action kana go tsibogela go ba thusa gore ba te mo seemong sa ba bangwe ka gore ha ngwana a ka isiwa ko sekolong ka ditonki ko mahelong a kgakala yo mongwe yena a tlhokomelwa sentle gone mo ya be le dipharologanyo tse di tona mo thutong tse re ka se kang ra sologela gore ba ntshe thuto ka go tshwana ke a leboga Supplementary, Honorable Deputy Speaker. Ke a go utlwa tona mme ke re
re sologeleleng kana gore ka be di setse dikoloi tseo di tsileleng tse di siameng ka gore go ntse go a diragala ke ra gore ke seemo se le gore ga re ise re utlwe gore a go tla nna le pharologanyo kana e tla tlaleng so that e tle re ga re latedisa be re itse gore re sologetse leng ke a leboga. Honorable Minister. Ke a leboga kana mathata a ke a supileng ka tsela eo ya dipalangwa ga ya tshwanela gore go tshelele be e dirisiwe ke sone se tareng ga re tswa re ta letedisa bone ba metsi mothabe gore ha ile gore bone ba ne ba santse ba dira ba emisiwe mme ba thusiwe ka tsela e ka tisang pabalesego mo baneng ke a itse gore ke go kolota phuthego ya kgotla re ta rulaganya gore ke go otella mahoko wa gore ba ba sa go bonang go botsa potso mo parlamenteng gore e boditse ke go nna mosupi ke a leboga. Supplementary, Honorable Frenzel. ke a leboga Honorable Speaker. Ke tsa ke re ke tatse potso ene e budiwa ke mototegia. Ke batla go itse kana le nako dikgaolo tse dintsi ha re dirisa dikoskara. Kgang ke gore go emisitswe leng go dirisiwa dikoskara le gore se se yang go tsena ha go dutswa dikoskara ya go nna eng le gone ya go nna leng ka gore dikoskara di a dirisiwa gompieno ya go nna leng ke bua yana le maphakelana ba phaketse ba ntse ba tswa ka dikoskara yana wena tona wa re go emisitswe kgang ke gore ha go tswa go simolla leng le gone go dirisiwa eng ke yone potso e tona yone. Minister. Ja mene ke ya rabile go ngonga boelela hela kere ke ha ke neng kere mme di council di tshwanetse go tamela bana ka dipalangwa tsa maemo a na le pabalesego e amogelesegang go akaretsa le tiriso ya dikoloi kana dilori tse di khurumetsweng sente le tse di siameng mo tseleng ke yone karabo yaanong ye le nna ke rile ne re tse re tshwetso ga re lebeletse dikgang tsa botsogo ja bana le pabalesego le ditshwanelo gore go emisiwe mme ga go emisitswe ke be ke re ta tsibogela ko go teng go a diragala gore ga go a tshwanela gore go be go ntse jalo kana melao le ditsamaiso kgona gore le ga di le teng ba bangwe be ba tswelela ba ditola ka mabaka a harologaneng gongwe bone ba re ga bana ditsompelo mme ko rete re ba thuse gore mme le ga ditsompelo di so matshelo a bana ga a tshwanela go bewa mo kotsing a re bate methale e mengwe e re ka thusana rona le bone re be botsogo le pabalesego a bana ko pele mme ke a leboga gore e be re le ga ntse o le mono mo parlamente o bo kgona go utlwalela ko kgaolo gore ba pagama jang ke a leboga. Honorable 𝗕𝗶𝗹𝗹 member for 𝗓𝗓𝗔 East. Ke a leboga Mr. Speaker ke dumedise ntwe le Batswana ba kgaolo ya zone 6B potso ke ya bo 𝗕𝗶𝗹𝗹. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Honorable Minister. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente ke lebogele tsala me tona thata 𝗕𝗓𝗓𝗓 mme motsamaisa dipuisano tsa parlamente ke tshotse karabo ya potso e gore lephata la dikgaolo le tsangwao le lebogela thata mototegi mo parlamente wa 𝗕𝗶𝗹𝗹 ka tshedimoso ya go sa duelwa ga remote area service allowance go la go tshela le batho tota ga ga kgosi ya pata ya matebele yo tlogetseng tiro ka bogodi mme re mo tsamaisong ya go baakanya seemo se ka go bo e tsweletse go duela ene kgosi melatsa mo go ya modirelapuso yo neng a le teng ene o setse a duetswe melatsa ya gagwe ka kgwedi ya Phalane ngwagola mme ta ke supe ko bohelelo motsamaisa dipuisano tsa parlamente gore pata ya matebele e mo category 2 ya rasa ka jalo mo go ba bangwe ba baneng ba sa duelwa ke phosego e ta baakangwang mme re a leboga ka tshedimoso mo parlamente re laletsa le ba bangwe hela gore ga go na le dikgwetlho tse di lemogang le di tsise re di tsibogela ka bohelo ke a leboga. Supplementary of 𝗕𝗓𝗓𝗓. ke a leboga tona ka karabo eo Damoretse ya ka botswerere ga ke so ka botho jwa gago mme ke go leboga ke botse gore ka nako pata ya matebele
maloba ba thopile kgosi a ka no bua gore kgosi o tlogetse tiro mme yaanong ya re morago ga le motshega gore go na le o mongwe yo na thopilwe ke batho ba le babedi yo na ipelaetsa mme yaanong ba tshwenyega le maloba ke buisa phuthego ya kgotla go ne go sena kgosi le bokgakala bokae gore le be kgosi ya patama tebele Honourable Minister. nya me ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente ke a leboga mothotegi yeo ke ne ke sa e lemoga go raya gore ke ta batisisa mo go ba bangwe mme o nne o dintshedimosetsa ga re bua ka gore kgapetsa nna le wena ra bua le yaka disambane ke go taletsa ditiro tsa ko gae gore madi mangwe a thaela ke raya gore dilo tse dingwe re ka di bua procedure Mr. Speaker Procedure, Honourable Finish. ke a leboga Mr. Speaker o ne a arabile sentle ka ne ke bua ka botho ba gago kana re share mololwane nna le ene ko patama tebele le matopi mme ye ya gore o na ntaletsa tota ne se botlhokwa ka gore ga yana boammaaruri Honourable members, le ska la nna le ntsha diphiri mo Honourable Government Whip member for Boteti West. Ke a leboga botsamaisa dipuisano tsa palamente ba ke dumedise batho ba Boteti ke dumedise ntwe hano ke re goletswa potso ke a lesome. Honourable Minister for State President, Defence and Security. Mr. Speaker, the Ministry for State President, Defence and Security acknowledges the validity of the concerns regarding service disruptions, particularly in smaller or remote offices. We are committed to ensuring that legal and administrative services remain accessible to all citizens without undue delay. Mr. Speaker, our approach is guided by the necessity to balance service accessibility with the stringent legal and security requirements inherent to the office of the Commissioner of Oaths as defined by our national legislation, primarily the Justices of the Peace and Commissioners of Oaths Act. Mr. Speaker, to address the core of the question, it is essential to clarify the significant responsibility this role entails. A Commissioner of Oaths is not merely an administrative functionary. They are vested with the authority to administer oaths and other affirmations, to certify documents as true copies. Thus, signature, an official stamp authenticate the identity of a declarant and confirm that a document was signed under the oath in their presence. This act lends legal weight and evidentiary reliability to documents used in court proceedings, government applications, and other official matters. Crucially, a Commissioner of Oaths verifies the signatory's identity and understanding of the document, but does not verify the truth of the content. This distinction underscores the role's function in personal integrity and trust. The appointment is an expression of special trust and confidence in the individual's abilities and, most importantly, their fidelity. Consequently, the appointment process must be discerning to protect the public from fraud and to uphold the integrity of official documents. Mr. Speaker, the Ministry is actively considering a multifaceted strategy to mitigate service interruptions. These measures are designed to be pragmatic while upholding legal standards. Strategic deployment and rostering. Mr. Speaker, we are reviewing the deployment of existing commissioners Mr. Speaker, we are reviewing the deployment of existing commissioners across departments under the Ministry's purview. The objective is to create optimized duty rosters, especially for smaller posts, to ensure that at least one designated officer is present during all operational hours. Cross-training of existing eligible staff is a key component. Leveraging technology for access. Mr. Speaker,
For non-sensitive document certification, we will pilot programs that leverage centralized service hubs. Citizens in remote locations may be guided to submit documents through secure channels to a central office where there will be an available commissioner, thereby reducing dependency on a single individual at a local post. Clear public information channels. Mr. Speaker, we commit to improving public awareness by clearly listing alternative commissioner of oaths locations. This includes directing citizens to other accessible public officials who commonly hold this authority, such as police officers, certain court clerks, and postmasters. Mr. Speaker, the Ministry assures this Honorable House that we share the objective of seamless public service. Our duty is to pursue this objective without compromising the legal sanctity and security of notarial process. We believe the outlined measures provide a responsible and effective path to enhance service continuity while maintaining the high standards of public rightfully. Let me start again. We believe the outlined measures provide a responsible and effective path to enhance service continuity while maintaining the high standards the public rightfully expects. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Furniture. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ke a leboga tona. Ne ke re tona maloba ha ke buisa phuthego gape ko pata Matebele. Ke nnile le seemo sa potso yone gore o ta bona le podisi la maemo a kotase mme yaanong gongwe a actela sergeant mme yaanong go gora gore ga a kgone go thusa setšhaba ka go ikanisa be go ra ga re ba tsamaye distance e telele a ke thulaganyo yo e ka e dira mo ofising ya gore mo di-remote area re ba ile gore gongwe ke bo acting a ba ka kgona gore ba thuse setšhaba ka tsela e ntseng jalo. Honorable Minister. Ke bothalositse tse di mmalwa tse di sa tsenyang yone ya go acta ne ke tlhalositse gore kana ga motho maikarabelwa wa bona le dingwe tse e leng gore o di lebeletse gore batho ba ka nna le tshepo mo dipampiring tse o di tisang e sa re gore ga re tshepe mapodisi ao mme go na le go ngwaga seelo se o se beelang gore ga o setse o sena go nna o bereka o sekasekwa o bo ka tsholetswa maemo go sena go nna o ntse o sekasekiwa o bona gore a o ka se re mo maemong ao ke gone o bo ka hiwa maikarabelo a ntseng jalo jaanong go na le dingwe tse ke di tlhalositseng tse di ka thusang go gokotsa kana go lebagana le seemo sonese gore ga re ka se ka ra ikela thoko re ithaganetse gore re batla gore anong batho a thusiwe ka bogeo to re hela re compromise le tshepo ya setšhaba se ka nnang nayo mo dipampiring tse di ikadisitsweng. Ke a leboga. Honorable Philemon Aaron, member from Ngami. Ke a leboga, Mr. Speaker. 𝗕𝗏𝗣𝗑𝗦𝗡𝗚 𝗕𝗑𝗏𝗣𝗑𝗏 le bathopi ba Ngami wa Okavango go tswa ko Habu go ya ko 𝗂𝙘𝗔𝗕 le 𝗂𝗔𝗣𝗕𝗥 potso ke a ntlha. Ke a leboga, Mr. Speaker. Honorable Minister of Transport and Infrastructure. Honorable Minister. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ke a leboga motlotegi mo palamente. Potso e ka re ne le number 1 mo order paper e. Ga ke itse gore palamente o dirileng ka re phaketso ya la re gakololwa gore la ite ga e le telele. Ya ne ta nna e kete yaanong ga re ke ne ke re gongwe mo palamente a iteke next time. Re kgalemile hela thata o seyo mo palamente. Ke ne ke re ke arabe jaana ke supe Procedure. A gona procedure emela wa arabe. You know you came in late, Honorable Aaron. It's only courteous that when you stand up you apologize, because this was the first question. Tswelela.
Honourable Minister, Arab. Ke a leboga, Mr. Speaker. E tla nne ke te gare go utlwe yaanong, Mr. Speaker. Ke ne ke re ke supe ya gore ke dumana le mopalamente. Ga ntheitse yaanong. Tswelela, Honourable. Ke ne ke re ke supe ya gore ke dumalana le motlotegi mo palamente gore ha re dira ditsela gantsi go nna le melao e re gang bokaedi. Tswelela. Honourable members, moretse thata. Tswelela, Honourable. Caterpillar ako nthetse. Ke ne ke re ke supe jaana Mr. Speaker gore ke boammaaruri ke dumala le motlotlegi mo palamente gore gantsi a re dira ditsela go na le melawana e re gang bokaedi jwa gore tshwanetse ra dira eng se ka ra dira eng tshwanetse ra dira eng se ka ra dira eng motlotlegi go nna botsa gona gore a ke a lemoga gore ga gona bypass ko tseleng ya gore ga go followiwa di-standards tse di helelang di re kaela gore tshwanetse ga nna le bypass ke supe gore go dira bypass go laolwa ke dilo tse tharo gore tsela ke a sebopego se a madi a teng le gore traffic e hetang mo ditseleng tseo e bokete bo le kae kana bypass ya be dirala gore ha ile gore tsela e tswetswe go nnela ha dikoloi di ka hetang teng yaanong nnye ka lebaka la letlhoko la madi kana lešekere la madi re dirile bypass e gravel ka gore tsela is undertaken in half width sections ke gore e dirwa side ye nngwe o bo letella dikoloi di dira side di heta side ye nngwe ha o sena go hetsa ha o bo dira the other side so se re se direleng le bypass gone go ke gore re lekile gore dire gravel go bapa le tsela gore dikoloi di hete re santse re dira one lane ha re hetsa one lane re tlolela go side ye nngwe ditsela di heta dikoloi di heta mo go yone e leng gore ne re e dira yaanong ke supe gone gore ke dumana le wena gore tshwanetse ra ela tlhoko gore bypass e nna teng jaaka e le teng ko tseleng ya 𝗕𝗶𝗹𝗹 road gongwe se ya sekonotere ka lebaka la madi gana madi a le teng re ka bo gongwe re ntshitse dithare tsele tsotlhe ra tsenya sekonotere se se temporary re santse re dira sekonotere se gompieno dumalang le nna gore re leka gore re se dire ko 𝗕𝗂𝗏𝗔𝗕𝗏𝗏. Part 2, Mr. Speaker, o na boditse ka dikotsi ke bue jaana gore se ka ka tsana ko e telele ke arabe ka sekgowa ke re Mr. Speaker, a total of 13 accidents were recorded. 7 were classified as driver error, 2 collision with animals, and 4 adverse road condition. No fatalities were recorded, with only 1 accident leading to injury, while the rest were minor. Mr. Speaker, at this time, traffic is using the completed half of the road. Oh, the honourable members. As a bypass. Ya boraro o no supa gore ha di pula dina go nna thata gore ba dirisang dikotsekara gongwe ba nna le gore go nne le ha ba hetang teng ke supere ke boammaaruri mme kana ha re dira tsela e tshwanang le ele re ela tlhoko gore kana we make sure that go nna le modiredi yo o tswang ko ofising ya rona yo o nnang a le teng gore ha go nna le diemo tse di tshwanang le tseo a kgone go hara kontraka bogakolodi jwa gore ke maikarabelo a gago go bona gore phatla e dikotsekara di ka hetang teng e nna teng so go tshwanetse re go nne jalo ha e le gore ga yo ke selo se tshwanetse wa tswalela wa se reporta motlotlegi a ra bona gore ka nna ke a bo ke le kwano ra bona gore ke eng go sena motho yo o lebelelang tsela a tshwanetse gore a nne teng ke a leboga. Further supplementary. Honourable Aaron. Ke a leboga Mr. Speaker. Mr. Speaker, ke batla go itse gore a go a letelesa gore ministera o ka ema mo ntunye a be a ga bopaki jo bo seng a boammaaruri ke tshaba go dirisa lehoko le le thamaletseng a wa itse gore through you Mr. Speaker, Minister, a wa itse gore so se re se buang ka tsela not even a debt or
a gravel alternative road e leng teng. A wa itse gore seo se buang minister batho ba kgaolo ya 𝗕𝗓𝗔𝗕𝗟𝗓𝗡 ba go reeditse ba thabiwa ke dithong. A wa itse gore mo bogompieno jaana re nile le diemo tse ile gore ha mogolwane ile ena etelang kgaolo go le kwa gore ke gone go le kwa gore go bankangwe tselanyana ko thoko go tshelwe metsi. Se se dirwa keng lona le malata a batho a be reng beng ba lona ba ba dirisang tsela bone be re ha ba e dirisa mo diphatseng tse ile gore di ba matshelo a bone mo gore e ba matshelo a bone mo diphatseng le gore minister ke a leboga gore a bo supile ka dikotsi tse o bua ka tsone tse ile gore le di ba se tota e seng hela mme gore mme o kaela thoko gore bontlha bongwe ba tsela e setseng go tsweng ha e dirwang teng go a shakawe go nne le an alternative road. Ha ile gore se ke se buang ga se nnete ke batla gore nna le wena re etele tsela ele. La bohelo ke ne ke batla gore ke go sedimosetse gore minister ke a tlhaloganya gore ha tsela e dirwa go na le badiri ba gago ba ile gore ke bone matho a gago ba ba lebella gore a tsela e dirwa ka standard se ileng sone. A wa itse gore tsela e re buang ka yone gompieno le ha e dirwa e epiwa ke mashitauka e mo standard sa gore go ka tshelwa skontiri gore e setse e dirile a go a letelesega ga le itse mashitauka Minister. Ke motho o e reng ha o tswa yana boepa o bo dira mmunyana yana ga ke itse gore o bo a go sela majang kwa lekwa. Minister. Ke a leboga Mr. Speaker sa ke emetse potso mme ke tla leka go bona gore ke tla leka go salasela ka gore gone mme ke a lemoga gore go na le sengwe se mo parlamente o eletsang gore nna le ene re se tseele kgang le ha dipotso tsa gagwe di sa tlhamalla mme ke supe gore ngwaga ga o simolola tsela e mototegi a buang ka yone ya gomare mohembe shakawe e ne ya nne yone tsela ya ntlha tse nneng ka di etela go buisa diphuthego ngwaga o neo mme kana ga ke itse gore keng mototegi a batla go e baka e kete ga ise ke ko ke supe gone gore ke supile mo karabong ya me gore a bypass e dirwa go lebeletse gore tsela the type of construction that has been undertaken mo tseleng ha ile gore ke tsela e leng gore go dirwa di-lane tsotlhe go thelela go senang teng go ka dirwa an alternative mme jaaka ke supile ha re sena madi jaaka gompieno tsela e leng gravel e sa dirweng e leng gravel hell re kopa bakgweetsi gore ba e diritse re santse re tshasa bontsho mo another half of the lane ba dirisa e ba pilane sekonoteri e ke e dirisitseng ha ke yakwa e leng gore ha nne seo go ka bo go sena ope o yang ko shakawe le gomare yaanong ka gore go na le bypass nna le mototegi re kgonne go a shakawe ke tswa ga boruni yaanong ha mototegi a e baka ke ta bona bypass ke ipotsa gore ke dirisitse eng ka nne ke sa goge yaanong tsela e bapileng e leng gore e teng ka gona madi ke yone nne re tswa mo go yone kana go tsamaya ka di-section ha e le gore go na le ga o ka palama sekonotereng wa palama ha e le gore go na le gore ga o palame se wa gologa e santse e dira mme ke supile gore lebaka le dirwa gore ga gona madi ha nna le teng re ka bo re dirile tsela hela e leng gore e sa isitswe sekonoteri ko thoko kwa e le an alternative yaanong gompieno ga eyo mme le gale ke a go utlwa mototegi le yone potso ya bogelo ya gore gongwe babereki ba rona ga ba iponatse ko ditseleng ba tshwanetse ba iponatsa go bona gore ha dipula di na go nna thata dikoloi tse e leng gore di ko tlase le dikotsi ka re ga di hete ba nna teng go kopa borakonteraka gore ba kgope tsela golo mo is budgeted for ga gona jaaka se ka ke ga dirwa it's part of the budget ha sena go dira jalo o tsenya a quotation e be re mo duelela go kgopa tsela jaaka ne re dirile ha dipula dina ha gare ga se ithwale nokaneng re katapila o ka nna mosupi re na ra grader re dirisa ene monga tsela gore a dire jalo e be re mo duela
ga go sa dira jalo ko tseleng ya gago motutegi re tla leka gore next time re bone gore go a diragala ke a leboga. Further supplementary. Further supplementary, Honorable Aaron. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ta ke go gakolle. A wa itse gore tsela ya gore ra kontraka a dirwe ke ne ikupilwe ke nna ha re tswala parlamente ha ke nokaneng gumare. Order, honorable members. Are you aware? A ke tsore le tshegeng. A ko likete. Ha ke tsore mo ga sa o tshega mo leleme la ge ta intshwarela. A wa itse gore tsela e bua ka yone ke dirile kana. Potso ya bobedi. A o thomamisetsa batho ba ngami wa o Khavango gore dikoloi di ka tsamaya mo a single lane for kilometers kana re ra an A standard road ga re bue ka tsela e ya masimo ke A35. A o thomamisetsa batho ba o Khavango gore tsela e hetame goba le dibase di ka hapana mo a single lane mo nageng e le gore e mothaba. Ke a leboga. Honorable Minister. Ke a leboga Mr. Speaker. Gongwe ke kope maitshwarelo go ke ne ke dirisitse leina la ga re Caterpillar ra rone ga rata re ke na kopileng ga se re Caterpillar nya mme ke a tlhaloganya mme gona ke re nna ga gopiwa gore ke mang yo kopileng ga gare ga go le re Caterpillar ne ke se sure mo go yone. Ya bobedi ke gore a wa re ke tlhomamisetsa batho ba shakawe gore dikoloi tse di tona le tse di nyenyane di ka heta mo a tseleng e nngwe hela. Ke supe gone gore ke ka lebaka la gore bo go sena madi ga ke eletse gore go nne jalo ke sone se ke rileng le one gravel e ka thoko ga ya dirwa ke rona re kopile borra dikoloi gore ba dame ba e dirisitse re santse re dira leine e nngwe hela re tla dira ya bobedi ga go ntse jalo ga ke ba hapana mo go e nngwe hela yo mongwe ga gatile one yo mongwe o tsamaya mo graveleng jaanong ga gona jaaka ba ka hapana mo one laneng ke dumalela le wena gore go ka nna borai ga go ka nna jalo mo nakong ya gompieno nna le wena mo tutegeng palamente ke tere ka kopana kganye ra kopa borra dikoloi gore ba se ka ba hapana mo leineng e nngwe hela ba hologe ba dirisa gravel e ka thoko ga tsela ga ba bangwe ba dirisa e mo e nngwe hela mo sekonetereng ke yone kopo e ke go enela mo tutegi ke a leboga. Further supplementary. Yeah, wait. Na kwa dipotso e wait. Nya ya bohelo mongane. Na Okay. Order, honorable members, order. Honorable members. Honorable members, I understand that the Minister of Transport and Infrastructure has a paper to table. Honorable Minister. Mr. Speaker, in accordance with Section 38, subsection 2 of the Civil Aviation Act of 2011, I beg to table before this Honorable House the 2024-2025 Civil Aviation Authority of Botswana Annual Report for the year ended 31st March 2025. I thank you, Mr. Speaker. Let the paper be tabled. Order, honorable members. Honorable members, as that concludes our business of today. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Procedure, honorable. Honorable Speaker. Mr. Speaker, o tang correct among a magazine illegal session ya State of the Nation address.
una watla mo parlamenteng o rwele kwene ya nku mme ile a ke tsena bekere ka naano le mongwe wa batho ba nne ba bua gore kwene o tota e dule mo fashioneng it's outdated mme o bo tlhalosa gore nnyaa ke ya rwele gompieno ka re ceremonial day re dira state of the nation address ke tla ntse ke e rwala hela ka di-ceremonial sessions yaanong maabane letse ke o bona o tla o sa e rwala Mr Speaker mme ebile o changile le robe e re tlwaetse kana re tlwaetse traditional blue and white and black robe no apare e sele maabane le gompieno ke a go bona gore o apere e sele ke sa e tlwaela a nne se gore Mr Speaker gongwe o re tsenye mo dinakong gore go ke yona transformation e re buang ka yona gore tota we want to transform re tswa mo di-talent tsa bogologolo tse di too traditional re tsana in modern ways of running parliament e ke re gongwe ela batswana ba itse gore ke eng o changile gompieno wa apere black and white o se mo black blue and white ke a leboga Mr Speaker. Honorable Puli, a sort of bua ko General Assembly. Me tota go araba hela ke gore kana kapari ya lona ga regulated mo di standing orders ka tsela e ntseng jalo me di traditional ra ditsi se di standing orders tsa lona di se buang ke gore se dingwe re na re di kopa ko go mamosadinyana yaanong ke tsa gore ke ra mosadinyana ke ra monnanyana but ko inyelane ma ke be yalo yaanong ke tsa gore ora re Puli ha o ka ela thoko the evolution ya the usage ya di robes o ta bona gore over time it has been changing from when it started go ta go itella gompieno mme re santse re saetse yone tradition yone eo ya the robes o ta lemoga gore in the House of Commons most of the time ha go se di ceremony ba dirisa the black and white I love the House of Commons e tsene o ka lebella speaker sa teng gore wa apere ya me e ska le tshwenya batho teng ya kuane ska le tshwenya tota re le ka gore slowly but surely re ba kanye di mo tse dingwe yaanong honorable members re tile ko bokhutong ba ke kope moeteledipele wa ntlo e bong Honorable 𝗕𝗶𝗹𝗹 to move a motion of adjournment. Honorable Minister. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa parlamente ka dipuisano tsa letsatsi di le bokhutong ta ke sutise gore re phatalle gone ke a leboga. Aretsaneng honorable members sutiso ke gore ka tiro ya rona letsatsi wetse dipuisano tsa rona di khute gone ha re be re ka phatalala aretsane honorable Aaron sutiso ka maeteledipele wa ntlo ke gore ka tiro ya letsatsi wetse dipuisano tsa rona di eme gone ha re go itapolosa ba dumalana le tshutiso e ba bue ka lentswe le ko godimo ba re ba sa dumalane le tshutiso e a ba bue ka lentswe le ko godimo ba re nya ba ba reng ba bantsi honorable members le ipakanyetse response ya state of the nation ya budget ka moso gore hela ka leader of opposition a hetsa go ta go buletse gore le ka debate le nne le ipakanye le di whip le hesane ka halitseng gore le hesana ka teng